and we streamline what and all steps we need to do. Hope we will coordinate each other. Okay, I'm sure. Yeah, put it. Madam, I want to continue sharing the screen, or you are having some other presentation to exhibit for another 10 minutes. Madam. அண்ணா ஏதாச்சும் இப்போ எக்ஸிபிட் பண்ணாங்களா ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறாங்க. இது பண்ணிடுறேண்ணா, ஷேர் பண்ணிடுறேண்ணா. ஓகே மேம், 10 நிமிஷம் இருக்குது. அதான் நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே. லைவ் போயிட்டு இருக்குது, பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். We wait for a couple more minutes, ma'am. Then we can start by 11:30. Another 10 more minutes left. சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம் 7ஆம் திருமுறை தாளம் ரூபகம். பித்தாபீரை சூடி பெருமானே அருளாலாயத்தான். We wait for a couple more minutes, ma'am. Then we can start by 11:30. சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம் 7ஆம் திருமுறை தாளம் ரூபகம். பித்தாபீரை சூடி பெருமானே அருளாலாயத்தான். We wait for a couple more minutes, ma'am. Then we can start by 11:30. சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம் 7ஆம் திருமுறை தாளம் ரூபகம். பித்தாபீரை சூடி பெருமானே அருளாலாயத்தான். சுந்தரமூர்த்தி தேவாரம் 7ஆம் திருமுறை தாளம் ரூபகம். பித்தாபீரை சூடி பெருமானே அருளாலாயத்தான். Our hearty welcome to all. Accept what happens in life and retain your peace. With your peace intact, you can play your part in life. By Sri Swami Sachidananda. And now, Thavathiru Santhalinga Adigalar, Arts and Science Tamil College organizes a wonderful webinar on humanizing at
or hearty welcome to all. Accept what happens in life and retain your peace. With your peace intact, you can play your part in life by Sri Swami Sachidananda. And now, Thavathiru Santhalinga Adigalar, Arts and Science Tamil College organizes a wonderful webinar humanizing at or hearty welcome to all. Accept what happens in life and retain your peace. With your peace intact, you can play your part in life by Sri Swami Sachidananda. And now, Thavathiru Santhalinga Adigalar, Arts and Science Tamil College organizes a wonderful webinar humanizing at or hearty welcome to all. Accept what happens in life and retain your
Personality is a combination of character and appearance of an individual. It includes behavior, attitude, thinking, and communication ability. Good morning, everyone, and welcome to today's webinar hosted by Kalvali from Thavathiru, Santhalinga, Adigalar, Arts, Science, and Tamil College. It's a pleasant greetings to one and all present here. We have gathered here to learn more about the topic Truth is One, Paths Are Many. I'm sure that you will feel prosperous the knowledge you received after this webinar. Let's continue with the song of prayer. Before we continue the program, I call for the prayer song, Mrs. Ponmagal ma'am. போற்றியோம் நமச்சிவாய. கடமை யாவன தன்னை கட்டுதல், பிறர் துயர் தீர்த்தல், பிறர் நலம் வேண்டுதல், விநாயக தேவனாய், வேலுடை குமரனாய், நாராயணனாய், நதிச்சடை முடியனாய் என தொழுதின் புரும் தேவரும் தானாய், திருமகள் பாரதி உமை எனும் தேவி அருகந்த வான் பொருளாய், உலகெல்லாம் காக்கும் ஒருவனை போற்றுதல், இந்நான்கே இப்பூமியில் எவர்க்கும் கடமை எனப்படும். பயனதில் நான்காம் அறம்பொருள் இன்பம் வீடெனும் முறையே தன்னை யாழும் சமர்த்தென கருள்வாய். Thank you, ma'am. It's our pleasure to invite our guests to go straight along. I ask Mrs. Abhirami to give an address of our welcome. Potriyom Namachivaya. At first, I bow to the lotus feet of our Adigalar of Perur Adina. Under your spiritual guidance, we experience God's love. We welcome you, Swamiji. A very good morning to all. It's a pleasant morning, steeping in a Solomon mode, no doubt in that. A warm welcome to all intellectuals, invited guests, professors, students, and ladies and gentlemen. On behalf of our entire institutions, we would like to thank our guests. Under your spiritual guidance, we experience God's love. We welcome you, Swamiji. A very good morning to all. It's a pleasant morning. Solomon mode, no doubt in that. A warm welcome to all intellectuals, invited guests, professors, students, and ladies and gentlemen. On behalf of our entire institutions, we would like to thank our guests. Under your spiritual guidance, we experience God's love. We welcome you, Swamiji. On behalf of our institutions, we would like to thank our guests, Ms. Karuna Makot and Ms. Aimaut, and gracing the occasion with their presence. Ms. Karuna Makot, presently she is serving at Sachidananda Ashram, USC. She is a master chef and skilled ceramics artist. We welcome you, ma'am. Thank you. We have another guest, no need of introduction to this person. He had become a member of our TSA family much earlier. Many of you and Ms. Aimaut and gracing the occasion with their presence. Ms. Karuna Makot, presently she is serving at Sachidananda Ashram, USC. She is a master chef and skilled ceramics artist. Many of you may already know him by name as Pradeep Anna, who has donated time and his talent to teach us what is webinar. Without your support and generosity, this wouldn't be a possible one. We welcome you, sir. Now I welcome our principal, Dr. Thavathiru ma'am. We thankful to you for your energetic and enthusiastic support. The way you encouraging us with your words of wisdom is admirable. We welcome you, ma'am. Once again, I welcome everyone for this event. Thank you. Thank you, ma'am, for giving us some more details of them. Now I request our Swamiji to give a speech of devotion. போற்றியோம் நமசிவாய. எல்லாமுடையான் குருவாகி இங்கு எமது அல்லல்லறுத்தான் என்றுந்தீவர அவன் தாழ் தொழுவாம் என்றுந்தீவர. போற்றுதலுக்கும் நாளும் நம்மை நன்னெறிப்படுத்தலுக்கும் உரிய அருள்மிகு அம்பலவான பெருமான் ஆலம செல்வர் அம்மையப்பருடைய இன்னருளாலும்
உயிர்க்கு துணையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயக்குறவர்கள், திருமுறை ஆசிரியர்கள், நாயன்மார்கள், சந்தானக்குறவர்கள், ஆதீனக்குறவர்கள், திருவள்ளுவர் தொல்காப்பியராகிய சான்றோர் பெருமக்களுடைய நல்லருளாலும் திருக்கைலாய வரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் பேரூராதீனம் ஆதி குருவுள்ள சாந்தலிங்க பெருமானுடைய தன்னருளாலும் உதகை ஆதீனம் ஆதி குருமல் ஏகாம்பர தேசிகருடைய நல்லருளாலும் தெய்வ திருப்பெருந்திரு தமிழர் வழிபாட்டு தந்தை கைலை குருமணி 24ஆம் குருமகா சன்னிதானங்களுடைய பொன்னார்தருடைய குருவருளாலும் எல்லோரும் எல்லா நலங்களும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம். போற்றியோம் நம சிவாய. தொடர்ந்து இந்த உண்மை ஊரடங்கு காலத்திலே நம்முடைய கல்வி நிறுவனத்திலே இருந்து இணைய வழி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதே போல நம்முடைய ஆதீனத்திலிருந்தும் சிறவை ஆதீனத்திலிருந்தும் தனியான முறையிலே வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. உடல்நலம் குறித்தும் பாடம் சார்ந்ததாகவும் பல்வேறு வகையான வகுப்புகள் இங்கே நடைபெற்று வந்தன. நேற்று வரை கணினித்துறையிலே இருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடியவர்கள், கிழக்கே ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியாவிலே தொடங்கி மேற்கே அமெரிக்கா வரை இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய பெருமக்களை எல்லாம் அழைத்து அதன் மூலமாக இங்கே நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் இதிலே நோக்கர்களாக பல மாநிலங்களிலே இருந்தும் பல நாடுகளிலே இருந்தும் வருகை புரிந்த அன்பர்களுக்கும் சிறப்பான முறையிலே இங்கே அந்த இணைய வகுப்பு நடந்தேறியது. அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நம்முடைய திருமணத்தினுடைய அணுக்க தொண்டராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கரோனா மார்க்கெட் அவர்கள் ட்ரூத் இஸ் ஒன், பார்ட்ஸ் ஆர் மெனி என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான தலைப்பிலே இங்கே நமக்கு உரையாற்ற வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய உலங்கணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல நம்முடைய கல்லூரியுடைய முதல்வர், துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் இங்கே சிறப்பு நோக்கர்களாக நம்முடைய பகுதியிலே இருந்தும் அயல் நாடுகளிலே இருந்தும் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர் மக்கள் மற்றும் நமக்கு எல்லா வகையிலேயும் இந்த தொழில்நுட்ப வகையிலேயும் இந்த செயலி இயக்கத்துக்காகவும் பல்லாற்றானும் தங்களுடைய நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாவது செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதீப் அவர்களுக்கும் இதை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய உலகணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் கருணா அவர்கள். அவர்கள் நம்முடைய சச்சிதானந்த சுவாமிகளுடைய சீடராக திகழ்ந்த பெருமைக்குரியவர்கள். சச்சிதானந்த சுவாமிகள் வாழையடி வாழையாக நம்முடைய திருமணத்தினுடைய அணுக்க குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அவருடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா குட்டியப்ப கொன்றவர்கள், அவருடைய தந்தையார் கல்யாண சுந்தர கொன்றவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய திருமணத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள். திருமதி கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் 1914 தொடங்க பெற்ற சத்வித்யா சன்மார்க்க சங்கத்தினுடைய செயலராக பல ஆண்டு காலம் இருந்திருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட காலத்திலே நம்முடைய சுவாமி சச்சிதானந்தா அவர்களும் இளங்குழந்தையாக இருக்கின்ற காலம் முதல் கொண்டு இங்கே வருகை வரக்கூடிய வகையிலே இருந்தார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் உலகெங்கும் எல்லா நாடுகளிலேயும் எல்லா கண்டங்களிலேயும் அவருடைய இந்த கிளை நடைபெற்று வருகின்றது. அப்படிப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி அவர்களுடைய முதல் பேச்சு நம்முடைய ஆதீனத்தில் அமைந்தது என்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்வுக்குரியது. அவர்கள் 7 வயதாக இருக்கின்ற போது இங்கே சென்னையிலே ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக திகழ்ந்த வீர சுப்பைய சுவாமிகள் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறு குழந்தை உங்களுக்கு உரையாற்றப் போகிறது என்று சொல்லி சச்சிதானந்த சுவாமிகள் 7 வயதாக இருக்கின்ற போது அவரை மேசையின் மேலே ஏறி நிறுத்த வைத்து உரையாற்றி அவருடைய முதல் கன்னி பேச்சு என்று சொல்லக்கூடிய மெய்டன் ஸ்பீச் என்று சொல்லக்கூடியது இங்கே அமைந்தது. அதை தொடர்ந்து பல்வேறு வகையிலே நம்முடைய ஆதீனத்தோடு தொடர்புடையவர்கள், பேரூர் திருக்கோயிலோடும் தொடர்பு கொண்டவர்கள், பல இடங்களுக்கும் சென்று பல அருளாளருடைய ஆசையை பெற்று ரிஷிகேசத்திலே சுவாமி சிவானந்தா அவரிடத்திலே சீடராக மாறி சச்சிதானந்தா என்கின்ற திருநாமத்தை கொண்டார்கள். இலங்கையிலே சில காலம் இருந்து அதற்கு முன்னதாக அமெரிக்க அன்பர்களுடைய அன்பான அழைப்பினை ஏற்று அமெரிக்காவிலே கனெக்டிகட் பகுதியிலே அங்கு ஆசிரமம் அமைத்தார்கள். அதை தொடர்ந்து நமக்கு யோகாவில் என்று சொல்லக்கூடியது வெஸ்ட் வெர்ஜீனியா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியிலே இருக்கின்றது. அங்கே ஒரு 1000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலே
தாமரை கோயிலை அமைத்திருந்தார்கள். 85, 86களிலே நம்முடைய பேரூராதீனம், சிறவையாதீனம், 3வது குருபகா சன்னிதானம் உள்ளிட்டதாக இருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அதனுடைய திறப்பு விழாவையும் அமைத்தார்கள். அப்படி நீண்ட நெடுங்காலமாக நம்முடைய ஆதீனத்திற்கும் அதற்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது. இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய சமாதி வழிபாட்டை நம்முடைய குருபீடமாக இருக்கக்கூடிய பேரூர் ஆதீனத்திலே இருந்துதான் வந்து நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க நாம் நம்முடைய ஆதீனத்தின் சார்பாக சென்று அங்கே நாம் அந்த திருமணத்தை நடத்தி அந்த சமாதி வழிபாட்டை நடத்தி வைத்தோம். அதே போல நம்முடைய அன்பர்கள் அங்கே அன்பான அழைப்பினை ஏற்று ஆண்டுக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாவது அங்கே சென்று வருவதை ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில அங்கே நிர்வாக தலைவராக இருந்த திருமதி கணேஷ் அவருடைய மனைவிதான் நம்முடைய கருணா அவர்கள். அதே போல நிறைய பேருக்கு இங்கே நம்முடைய கல்லூரியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும். திருமதி புஷ்பா ரயான் என்று சொல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய புஷ்பாமியார் அவர்கள் நீண்ட காலமாக நம்முடைய திருமணத்திற்கு ஆண்டுதோறும் வருவார்கள். அப்படி வந்தபோது ஒரு முறை கருணாவும் நம்முடைய கணேசும் திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய பேரூர் ஆதீனத்திலே தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே அவர்களுடைய திருமணம் நம்முடைய திருதிய தெய்வ ஒன்றின் தமிழாலே நம்முடைய திருமுறை மண்டபத்திலே நடைபெற்றது என்பதையும் இங்கே உங்கள் அனைவருக்கும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய திருமதி கருணா மார்க்கெட் அவர்கள் நல்ல முறையிலே யோகத்திலே வல்லவர்கள், சமுதாய பணியிலே வல்லவர்கள், தன்னை நல்ல ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்திலே பிறந்திருந்தாலும் கூட முழுமையாக தன்னை இந்த ஆசிரமத்துக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள், உழைத்துண்டு வாழ வேண்டும் என்பதிலே உன்னதமான ஈடுபாடுடையவர்கள். ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் என்கின்ற அடிப்படையிலே இயற்கை வேளாண்மை செய்வதிலே இவர்கள் இருவரும் சிறப்பான முறையிலே செயல்படுபவர்கள். அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு கால்நடை பண்ணையை வைத்திருக்கின்றார்கள். பசுமாடுகள், ஆடுகள் போன்றவற்றை எல்லாம் வளர்த்தக்கூடிய வகையிலே அதற்குண்டான பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே நல்ல முறையிலே செயல்படக்கூடியவர்கள். அத்தகையவர்கள் இங்கே வந்து சச்சியானந்த சுவாமியுடைய கொள்கை, அது நம்முடைய திருமூலருடைய காலத்திலே இருந்து சொல்லப்படுவது, ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன், ஒன்று அது பேரூர், வழி அதற்கு ஆறுல என்று சொல்லக்கூடிய திருமூலருடைய வழியை எடுத்துக்கொண்டு ட்ரூத் இஸ் ஒன், பார்ட்ஸ் ஆர் மெனி என்கின்ற அடிப்படையில சாந்தலிங்க பெருமானம் சொல்லுவார், எம்மதத்தோர் எவ்வகை நிட்டை செய்யணும் சம்மதமே நமக்கென்று உந்தி இவர தற்போத மாய்க்கு மேல் உந்தி இவர என்று சொல்லுவார். அந்த வகையிலே நமக்கு ட்ரூத் இஸ் ஒன், பார்ட்ஸ் ஆர் மெனி என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு இங்கே உரையாற்றுவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய உலங்கணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் உலங்கணிந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றோம். போற்றியோம் நம சிவாய. கருணா போற்றியோம் நம சிவாய. கருணா. Hello. போற்றியோம் நம சிவாய. Om Namah Shivaya. Thank you for your acceptance for our invitation, and also now you can continue your talk. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I'd like to begin the talk with centering 3 ohms, and we'll start with a few moments of silent meditation. Inhaling deeply, opening the throat in praise of Om.
I would like to start by saying it is my great pleasure and honor to be with you this morning. And I want to thank His Holiness, Swami Mardashalam, for the invitation to spend this time with you. And I'm going to begin with my first introduction to Truth is One, Paths are Many. The first time that I witnessed such a talk, a place, was at Satchidananda Ashram in Virginia. I went there. I was a student studying to become an integral yoga hatha teacher. The road that leads to the temple has arches, and on entry to the temple, the signpost reads, Light of Truth Universal Shrine. And when you walk the other way, exiting, the sign reads, Truth is One, Paths are Many. Now, the Lotus Temple in Virginia was inaugurated in 1986, and it was Swami Satchidananda's dream to have a place of interfaith, in that understanding would be a vehicle to world peace. And I believe the Lotus Temple was his dream come true. Swami Mardashalam's predecessor, Santhalingam Ramaswamy Adigalar, was present at this inauguration. My understanding is that Swami Satchidananda, as manager at Peru Temple, became friends. And so the invitations were open for all to join. And to this day, at every Guru Purnima, the Lotus Temple in Virginia hosts an interfaith ceremony where all the celebrants gather around a big table, sending all their prayers to the center, one light, one truth. And the world peace and interfaith understanding is such a big part of bringing unity to our planet. I feel the thirst is universal. A second temple was established in India in 2014. It was built on the birthplace where Sri Satchidananda was born, in a little village of Chettipalayam. Mr. Ramaswamy, the founder of Roots Groups, spearheaded that construction. He sent teams of architects and engineers to Yogaville to gather up precise measurements and specs for the duplication of this temple in the little village. My understanding is that it is about a third smaller than the one in the US. My husband and I had the honor of being there for the temple opening in India, and it was the most magnificent event with all the people, the peace, and the vibration created through the truth
of these temples, lighting one light where all are welcome to come and pray. And now I would like to turn to other expressions. Shrines and holy places are physical manifestations of the things that we hold sacred in our lives. Every tradition displays this in various ways, and each expressing their own truth and faith. I'd like to turn the slide now to the yantra. The yantra depicted here is another way of expressing truth is one, paths are many. All faiths are in the yantra, represented there. All paths are respected, and each of them can find the divinity. There is infinity in the yantra, and it is eternal. And we ask ourselves, what is that truth that holds the temples, the yantra, and our faith? And I'd like to take the truth from the physical manifestations and distill it a little bit further into the Yoga Sutras, the holy scriptures of Patanjali. And the next slide, please. Truth is part of yamas and niyamas in Raja Yoga, and it consists of the precepts that are the foundations for yoga in our spiritual practice. And in these practices, we gain the peace and the clarity to live a life that is living one's truth. I listed these yamas and niyamas for understanding of what they actually are on Satya, the truthfulness, the second yama, and the truth of that saying where truth is one, paths are many. So truth in its translation into Sanskrit, Satya, literally means either a true essence or a true nature. And it is pure and unchanging. Living Satya is more than words of truth. There is harmony in what we say, what we think, and how we act. And that truth can be expressed in many ways, as we know, through various faith, religion, and practices. Truth in its pure sense is absolute, and it can only live in the present moment. It has no past, and it has no future. The past as we know it are memories. And at times those memories may be a little off in taking them forward because that moment has passed. And as we know, the future are but prayers and hopes and plans that we make.
and there's no certainty in any of that. Our awareness in the truth of the practices in a yogic lifestyle are present day to day, moment to moment. And when we distill that truth into feeling, we understand that that is truly when our personal spiritual journey begins. And I'd like to think of each of us as a shrine to our own divinity. We are a soul. We come in through human birth, and we have a spiritual path and journey, a destiny that is ours to fulfill. I feel like this journey is a little akin to attending college and school. We start out learning. Many paths of learning are available to us, and the choices are many for the classes that are available. But as we grow and mature and develop an educational foundation, there comes a time in the soul and the knowing that we have to choose a focus. Pick your path, so to speak. And so the spiritual journey begins when we claim that knowing and need. And it is a very personal journey. It involves being true to yourself, knowing yourself. And it is when your thoughts, actions, and words align and are congruent with the way you live. Through these practices and being mindful of the present moment, you're going to find peace in your life. You're going to sleep well at night. Your relationships are going to become harmonious, and life actually becomes quite blissful. Finding your path in life is finding your truth. And living in the present moment is the only way to achieve that. Carefully moving through each choice you make in every moment so that you bring no harm to anyone. And in my personal life, I know when I am off balance because I feel it in my body, and I am very uncomfortable with a choice you make. Your meditations are not as joyful because you are distracted by going off your true path. And I encourage you to find that. We have the miracle of this birth, and it is ours to be beautiful in, to grow our light, and to shine on in the bliss that we were meant to live in. And for me, that is the truth, and I honor your paths. God bless you. Thank you for your time. Om. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. It was a nice speech, ma'am. Om Namah Shivaya. If participants have any doubt or any questions, please raise your hands. Any points I need to translate or overview I have to give? Please let us know. Ma'am, good morning. Good morning. We are doing the meditation by sitting simply with closed eyes. Is that correct posture or any proper procedure to be followed? For meditation, Yes. you find a comfortable seat Yes, ma'am. and I close my eyes Yeah. and I meditate. Okay. You want to be comfortable because if the body is agitated, there's Yes, no ma'am. peace in just being in the moment of meditation. Okay. And one more thing, how many times we have to do the meditation per day and how long it should be? For meditation, Yes, ma'am. 1 hour in the morning Yeah. and 1 hour in the evening, minimum, Morning, early morning. early morning. Yes, ma'am. The other doubt is nowadays children are very short tempered. They are not doing yoga or meditation at all. How to insist them to do that? You have to make yoga fun for children. And How? it's not work or a practice. And you can take the yoga to a playground or outside. And you do short asana, short meditation, because their time ability to concentrate is less. And then you grow it over time. Yes, okay. Potriyo Namah Shivaya. Hello. Hello. Swamiji is online. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Potriyo Namah Shivaya. Pranam Karuna. Hello, Potriyo Namah Shivaya Karuna. Hello. Thank you for your wonderful speech. Thank you. You explained very clearly about the truth is one and paths are many. Maybe. If you are comfort with the time, can you explain to all the members, all the persons, the different institutions, that is Lotus Temple, that Kailash and Sivananda Hall, and what are all the routine activities going on in our Yoga Vilashram? What are all the activities in other places? Where are all the important branches? Is it possible for you to tell? Yeah, we can do a review of the various. We are having enough time here. Normally, it will go up to one to 1.5 hours. The session. We are having enough time. If possible, we expect you to say some more thing about the ashram and also about the yoga. What is the benefits? What are the benefits of different yogas? If possible, please kindly tell me. And also, I'm very eager to know about your organic farming and cattle farming. Yeah. My speech was too short, Swamiji. Yeah. If possible, it's you can okay extend. Though. If possible, you can extend. Again, I thank you and bless you for all the prosperities in your life. Convey my wishes to Ganesh, Pushpa, and all the ashram people are there.
Yes. Oh, okay, thank you. Potriyanam Shivaya. So Ashram Yogaville has a Kailash shrine as well. And it's the Nataraj, the dancing Shiva. And the construction is panoramic. You ride up a hill and the deities are there. And a puja is done every day to the Nataraj for the blessings. And it sits on a mountain overlooking the lotus shrine. And there are the photographs, beautiful. There's also Chidambaram shrine, which houses the Mahasamadhi body of Sri Gurudev, Swami Satchidananda. Swami Maradashalam actually was here at Yogaville. I was not here at the time, and he performed all of the duties to bring the body to rest in that shrine. I believe there was a huge prayer and homa for the passing of Satchidananda. His legacy lives on through the teachings. He told his followers to follow the teachings and find the guru within. And for him, the teachings are the hatha yoga practices, the meditation practices, pranayama, scripture, and he also blessed other limbs. We have many bhakti yoga followers. Through puja and their devotion, they find the bliss and the peace. We have people who prefer at Yogaville to work, and through karma yoga, they find the peace and the grace of the guru. And we have not a lot of people here at this time. The ashram, Virginia, shut its doors to the public because of the COVID-19 virus. We are protecting the monastic life here, many old people. There's a core of support people providing meals and keeping the grounds going. It's really a renewal time for us. There's not as much work, and we're able to go inward and find the reason why we, as staff and people living at Yogaville, are actually there. And it's been a blessing for me, especially because I tend to busy, and I don't take the time to go inside and look at what's going on. And through the quiet time, I think Gurudev is saying, use the time for your sadhana. My husband runs the Yogaville Organic Farm. And through the crisis of the virus, it has been a blessing because we bring food and we're growing all our vegetables, and we're able to provide food both for Yogaville, the community, and the Sangha that lives at large. And through the work there,
there's connections that are being made that would not otherwise be there because of our closure. We're very careful with protocol regarding the mask and gloves, and our food production has brought another one of Sri Gurdev's dreams to life, to have a sustainable place for that. We also have bees now that are pollinating, growing, and we'll be having honey this year at Yogaville. I think the biggest teaching for me and some of the newer members who did not know Swami Satchidananda that well, or perhaps never met Swamiji, are to find the guru in the teachings and the practices. And the energy is there. I think maybe Americans, more so than Indians, live in a grosser need for external stimulation. That being, you know, the movies, whether they're spiritual or not, the temples, the bliss of having the programs. But with the quiet, now we're finding that through the practices, you continue getting up in the morning, doing your meditation, eating your vegetarian diet, being kind even through the crisis, that the growth is there. And the guru, whoever that is for you, lives on in your heart if you believe and you have faith. And to me, having the faith and cultivating that has been the biggest gift. Once you do that, the universe answers your prayers and you are blessed with a life that is very rich. And you stop doubting things happening in the world, and you trust that you are doing the right thing. You are on a path of heart and you found your truth. And to me, that's the most important thing to cultivate in this lifetime. And every day it's a challenge to live by that. And that's why we live with Sangha, like minds. We find enrichment from each other and support, because it is not easy to follow and live the teachings every day. But when you have the wind at your back and a guru holding you up and your friends and family, then we are truly blessed no matter what is going on. And I've been to your country, Mother India. I feel like I've spent lifetimes there. I just love it. And I have an idea of your school. I've been there to the college and the mutt. And I have a little secret to share with you. Ganesh, my husband, and me were married at Peru Temple. Your Holiness, the beloved Swami Mardashalam, officiated the ceremony. And there is the true picture of interfaith. We were welcomed. We had a beautiful ceremony, and I will never forget it. It was just
a gift. And I just love you all, and I miss having the connection physically with Sangha. But this is a beautiful way through Zoom to be together. And I want to thank Pradeep. He was so helpful to me and kept me going, showed me how to navigate what we were doing tonight. And I just love Swami Mardashalam with all my heart. God bless you all. Om Namah Shivaya. Thank you. It's a pleasure. It's a nice hearing good details from about the yoga way. And I try my best to showcase the yoga way in the 4K, the very small video that quickly I browse and then show to everyone how the things in Virginia. Thank you. Thank you. Thank- Yes, madam. You have any other questions? Madam? So one question, sir. Yes. What's the time? What time is correct to take medicine? Jagadish Kumar asking, sir. Doing the meditation, Brahma Murti. Time. It's a correct. When is the correct time to take medicine? meditation, madam. Yeah. Yeah. We were taught that the most powerful time for meditation is Brahma Murti, when the morning light is just starting and the darkness is falling. There's an energetic there before the sun comes up that is available to you, and your meditations will be stronger. And the energy of the day is yours before the sun gives it to anybody else. So it's Brahma Murtam, what we call in Tamil. Nama Brahma Murtam, that is what Brahma is telling about the early morning time, before 6. Okay, ma'am. Thank you, sir. I have one more question. The details Yeah, one more about question, this sir. Yandra. Yes, ma'am. How I many just times we informed have? Okay, sir. Yeah, Karnan, just can you explain a little more detail about this Yandra? Is a specially designed and is used in the yoga way? Can you give a brief overview of what is the which leaves indicating, so everyone aware of? Karnana? You asking me Yes. what Brahma Murti is? No, I'm just talking about the Yandra, which is I'm sharing in the screen. Oh, the So what is the yantra. specialty of this Yandra? Talk more about the yantra. Yes. What is the each leaves or petals represent in the Yandra? The leaves and the petals. Do Yes. you know? What is the representation? Hello.
Yes, you're able to hear me? Yeah. Yes, I'm going to have Ganesh Yeah. answer the yantra question because he's the expert. Is that okay? Oh, okay. Yeah, we don't want to disturb him if he's in the sleep. So just we give you No, overview he's whatever here. you have. Hari Okay, Om. sorry for that. Thank you. Hari Om. Om Namah Shivaya. Uh, The yantra is the visual representation of the mantra that has been given to us by Swami Satchidananda to use in our meditation practice. okay, each petal represent any specific. So I see that is the Hinduism and all the religions are together. Any specifically we are designed Chandra. The leaves and petals. There's a central bindu, the red point in the center, surrounded by 3 lines. Each of those lines, some say they represent the 3 gunas, so representing circling. Then there's the Shiva Shakti, the 2 triangles, one pointing up, one pointing down, concentric. And then the petals expand out from there, from the center of the yantra. This yantra is actually taken from part of a statue of the goddess Meenakshi in a temple in South India. I believe one of her earrings has a depiction of this mantra on it at the Meenakshi temple in South India in Tamil Nadu. Okay. Thank you so much for giving me more detail. It was a very pleasure to know this. Thank you. We appreciate your explanation. Thank you, ma'am. Madam, Thank you. you have any other question? So, participants, you have any questions, please raise your hands. Selvakumar Palanisamy. Can we unmute? Yeah, Selvakumar, you unmuted. Yeah. Hello, Karuna. I hope you are doing good in the USA because the seriousness of the COVID-19 is very dangerous over there. Mm-hmm. Very good. Okay. Yeah, actually, it's not my doubt. Actually, I just wanted to know my curiosity. What is the reason or what situation made you to do all this yoga, meditation, and all those things? I just wanted to know the reason. What made you guys to do these practices and all? For me, I was pretty lost. I sort of lost my way in life, and I think the guru saw that, and to really explain how I came to it was just a very troubled girl who needed guidance. And that opportunity plucked me, and it took some time, but I found that I was getting better. And when you do the practices, they're so worth it because your life changes, your health, your state of mind. The friends you hang out with are so much richer as far as elevating your spirit. And I wanted to clean it up a little bit in my life. I found I was not going for very good examples. So I'm very grateful to yoga. It really saved my life, frankly. Yeah.
Yeah, okay, fine. Thank you. I hope it will also save many more lives like you. Yes. And one more doubt is that how long are you practicing the yoga and sadhana and meditations? How long has it been? Yeah, how long you are practicing? It's been what, over 20 years? Yeah. Okay, fine. Yeah. So how long you are practicing every day the yogas and meditation? I go to yoga. I go to meditation every day in the morning. We have a group that practices. I do a small hatha practice. Okay. And I'm really big on pranayama right now. That is, it's funny how you shift your focus. I was really into hatha, and now I'm finding pranayama is where I need to be. That and the practice of service are the two big ones for me. It changes. And pranayama I do 3 times a day, breathing deeply. Yeah, okay, fine. Thank you for clarifying the rules. Thank you. Thank you. Any other question? I think no more questions are here there, sir. Okay. May Yes. I end of the program, sir? Yes. Yes, we can conclude our program. Okay, It is sir. a good time that you are all sharing the very informative this program. Thank you. Thank you very much for organizing and Thank you. I'm passing this to the college volunteer, the coordinators who will running this show. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Now Bye. I request our Swamiji to give us some feedback of this session. Oh. Swami is not there. Kayal, vote of thanks, Koma. Okay, ma'am. Now I wish to call upon our Abhirami ma'am to deliver a vote of thanks from our college. Potriyo Namachivaya. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Dr. Santhalinga Adigalar Art Science Tamil College, first my humble salutations to the lotus feet of His Holiness Swamiji for giving us an opportunity to organize this webinar. And I extend a very hearty wish to express my gratitude to our principal, Dr. Tamilselvi ma'am. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of our college. I would like to thank our coordinator, Mr. Pradeep Durai, for his work. We want to express our thanks in Tirukural, that is, பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. Thank you, Anna. I would like to extend my special thanks to our chief guest, Ms. Karuna Market, Sachidananda Ashramam, Yogavilli, Virginia, for her talk about truth is one, paths are many. It will provoke a address that God is one, manifestations are many. The world is truly diverse, and yet at the same time, there is a profound oneness between all of us. We are one and not separated from God or the rest of the creation. There are many religious beliefs and philosophies, but at the core of each of them, we share the same internal principles. In similar way, all doors cannot be opened with the same key, so we need different keys to fit our different levels. And we are all inspired by your great words. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I also extend my heartfelt gratitude to our team members
colleagues, students, and public relations. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Thanks to all of you for being with us this day. It's been a great pleasure. Thank you. Thank you very much, ma'am. முக்கிய அறிவிப்பு. நாள்தோறும் யோகா பயிற்சி வகுப்பானது காலை 6 மணி முதல் 6:30 மணி வரை நடைபெறுகின்றது. அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இன்று மாலை 6:15 மணி அளவில் நமது நல்லார் இணக்கம் நிகழ்வில் வெல்வதற்கே வாழ்க்கை எனும் தலைப்பில் சிந்தனை கவிஞர் முனைவர் கவிதாசன் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். அடுத்ததாக 12ஆம் தேதி, அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணி அளவில் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் எனும் தலைப்பில் ஸ்ரீமதி அருள் செல்வி யோகா கோஆர்டினேட்டர் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி அவர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். 13ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை சாகித்ய அகாடமி விருதாளர்களுடன் சந்திப்பு என்கிற நிகழ்வு 5 நாள் இணையவழி கருத்தரங்கமாக நடைபெற உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சிகளில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. I once again thank our Swamiji and our beloved principal and our honorable chief guest, Karuna Market. Thank you for sharing us more details, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. We are going to end this Zoom meeting. Thank you everyone for participation and for your time, wonderful time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, na.